Capital News tonight. Heavy rains caused floods on the road linking Geita and Nyang'hwale districts in Geita region. Cashew producers in Tanzania have been invited to look for market opportunities in Russia. And in sports news, more than 200 golfers from Africa, Asia and Europe are participating in the NCBA Tanzania Golf Open 2023. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbo. First, the national news. Hundreds of residents were stranded for more than 8 hours along the road linking Geita and Nyang'hwale districts in Geita region due to floods caused by ongoing heavy rains in the region. The floods covered more than 6 kilometers of the road, making it impassable. Yaani wananchi tusiwe tunateseka hivi kwa ajili ya serikali. Kwanza hela tunazo tena nyingi tu za kutosha. Sasa tunaomba serikali tuangalie kwa hili, tusije tukakaa tunasumbuka hivi. Tengenezee barabara, wanatutesa mno. Waweke lami. Unaona? Wewe umepata mateso gani? Si nimeanguka kwenye maji. Unaona? Pole. Sijapa. Eneo lile halikuwahi kupata tatizo kama hilo. Kwa hiyo kwetu hiyo ni jambo ambalo halikutarajiwa kutokea. Sasa limetokea, sasa hivi tutaendelea na mikakati ya kuweza kulitatua kwa maana ya mipango ya hivi karibuni, ya muda mfupi na mipango ya muda mrefu. Kwa haraka baada ya kufanya tathmini kwa nini tatizo hilo limetokea, kwanza ni hizo mvua kubwa. Pili, na hilo ndio tatizo kubwa sana ambalo tunalipata katika mkoa wetu wa Geita na mikoa mingine hapa nchini, watu hawazingatii kuepuka kufanya shughuli zao za kibinadamu karibu na mito. A team of heart specialists from Australia, in collaboration with anesthesiologists and nurses from Jakaya Kikwete Cardiac Institute, has conducted surgery on patients with a building aorta, also known as ascending aortic aneurysm. The surgery means that patients will no longer have to travel abroad to get such treatment. We should also feel of getting some relaxation, Dr. So next time, probably we should also organize so that we go for Zanzibar, we can also go somewhere. Yeah, it's not always to do surgery, we should also organize. We can go with the team of surgeons somewhere to refresh things. Unbreakable bond, amazing connection. We got mentorship from them. And from that, after me as a surgeon, Dr. David Andrews, I became, I think, one of his sons from African mother. And he became my father, really. He took me through heart surgery. He made me the person I am today. And for that, I'm very grateful. Operations have gone very well so far. I'm actually not sure how many operations we've done because the team was back in at 1 o'clock this morning doing an urgent operation, but I think we're in the double figures already. But our goal is not to do lots of operations, our goal is to teach. Our goal is to make sure that we have the local team doing as much as possible and getting better and better. So I can bring a team here and do 60 operations in a week. I've done this in other countries, but that's not our goal here. Our goal is to be an academic program and help the local team get better and better. And the good news is they are getting better and better. For equipment, Tanzania is fantastic. Some of the equipment you have is better than I have in my own hospital in Australia. It's very nice to see. In terms of the human resources, you've got some fantastic young doctors, nurses, perfusionists, technicians, biomedical engineers, physiotherapists, etc., who are coming along very, very well. It's a joy to watch. And the best thing about it
None of us who come started programs in our own country. But what you have here is a group of pioneers who are putting Tanzania on the map. If you look at a map of Africa on where the cardiac surgical programs are, there's plenty down in South Africa, there's some up in Egypt and Sudan, and there's nothing sustainable in between. As I said earlier in my talk today, this is a beacon of hope for almost the whole of Africa. Heart disease is not going away. It is the #1 killer in the world. And Tanzania has a solution, something your country should be very proud of. The Minister of Land, Housing and Settlement Development, Jerry Slaa, has directed Njombe regional authorities to conduct a fresh surgery on 7 villages in Makete and Wanging'ombe district councils in Njombe district due to a land dispute caused by villages being located in both councils. Mapendekezo ya kitaalamu ni kwamba lazima vijiji hivi vipimwe upya ili tupate mipaka inayoendana na wilaya zetu. Na vile vijiji na vyenyewe navyo busara viongozi itatumika, sababu kuna eneo litakuwa liko Makete, kuna eneo litakuwa liko kwa wale ambao watajikuta kwenye mpaka wa utawala wa Makete. Hakuna jinsi, wala sio mamlaka yangu, ni mamlaka ya sheria tulizozitunga sisi wenyewe. Nitamgoma mgogoro huu sasa umekwisha, ni hali yetu sasa hivi viongozi kumaliza ndani ya mioyo yetu na kwenye uwanda wa wananchi wetu. Kinzana manake hawakuzingatia uanzishwaji wa wilaya hizo. Manake wakati wanapima kuna vitu ambavyo walikosea, na ukienda halisi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ndio maana kwenye ushauri wetu tumeshauri kwamba upimaji wa vitu vyote hivi vifutwe na vipimo na hali halisi pamoja na uanzishwaji wa wilaya hizo. Maeneo ambayo yanafikika sio lazima tuingie polini sana, lakini tukifika kwenye maeneo yanayofikika yatatupa direction na uelekeo kwamba kweli njia nyingine itakuwa ni kwa. Hicho nilikuwa naomba sana tusihitimishe kwa kuangalia hapa patatukoroga, tutashindwa kuelewana, tunaweza tukaendelea kugombana na ndugu zetu. Hapa tukimaliza, Mheshimiwa Waziri, tutoke. The government in Lushoto District, Tanga region, in collaboration with environment stakeholders, have removed people who have invaded areas near water sources and conducted illegal farming activities, a situation that has led to drying up of some water sources. Kwanza hatuna mgogoro. Eneo hili ni chanzo cha maji, ni chemchemi kubwa inayotegemea kwenye kata ya Kwai na vijiji vyote vya jirani. Kwa hiyo hatutaruhusu mwananchi yeyote aendelee na shughuli za binadamu kwenye eneo hili. Na hii si kwa ajili ya hapa tu, natamwa kwa wilaya nzima ya Lushoto. Sisi kushirikiana na watu wa bonde la Mto Pangani tutahakikisha zoezi hili tunaipeleka kwenye vyanzo vyote ambavyo viko hatarini kuharibika kwa sababu ya matumizi ya binadamu. Tupo hapa kwa lengo maalum la kuzindua kampeni ya uhifadhi wa vyanzo vya maji wilaya ya Lushoto. Kampeni hii ni endelevu na lengo letu katika eneo la chanzo hiki ni kupanda miti 3000. Tuna aina kama 3-4 ambazo tumekuja nazo kupanda kwenye eneo hili, ambazo ni Rawovia Kafra ambayo ni mwembe pori, kuna Motabori na Montana Usambariensis. Hizi zote ni species ambazo zinaongeza ongezeko la maji kwenye vyanzo vyote ambavyo vimekwisha kauka. Prime Minister Kassim Majaliwa, during his tour of Songwe region, directed regional and district chief medical doctors to ensure they oversee policies and guidelines from the Ministry of Health and warned health personnel who continue to solicit money from expectant mothers and patients in order to get health services. Haijabadilika, sio hivyo hivyo. Na waheshimiwa kwa wilaya ya mko hapa, nendeni kwa wananchi vijijini mkawasikilize matatizo yao, tuyaratibu, tuwahudumie. Haya ni maagizo rasmi kwa wilaya. Nendeni vijijini, kasikilizeni matatizo ya wananchi, pangeni ratiba, juma ngapi mnaenda wapi, wajue, wajiandae na matatizo yao. Nenda wakuu idara, sikilizeni matatizo ya wananchi, hudumieni wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umepita mle ndani, umeona ile maabara, vile vipimo vya homoni na vipimo vingine vyote viko, na unaona maabara sasa, vitu ambavyo walikuwa wanafuata kule Mbeya sasa wanabaki hapa ndani ya Songwe wanapata huduma yao.
Human rights stakeholders meeting in Algiers, Algeria have agreed to support governments from member countries of the African Union to provide human rights education in order to address issues that have led to violation of people's rights on the continent. Toa maamuzi juu ya nchi wanachama wa mahakama, lakini nchi zimekuwa hazitekelezi maamuzi yanayotolewa. Kwa hivyo hili ni jambo lingine ambalo tungependa kuona nchi wanachama wanalifanya. Sababu kubwa ya mahakama hii kuwepo ni ku strengthen human rights, na hicho ndicho kitu kikuu ambacho tungependa kukiona. Naipongeza sana serikali ya Tanzania kwa kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa nchi zingine naomba pia nchi zingine hasa hapa bara la Afrika waige mfano wa kutoka Tanzania. Mkutano huo wa 6 wa majaji wa mahakama from Siha District, Kilimanjaro region have started a tree planting exercise for natural resources in areas near water sources as well as open spaces, being measures taken to address effects of climate change. Miti mingine mwakani basi mingine iwe imeongezeka. Ukiangalia amesema tumefanya kazi kwa kati ya miaka 15 mpaka 20. Lakini miti ambayo imepanda katika kipindi hicho inaweza isiwe ile ambayo idadi ambayo tulipanda. Kwa hiyo ni vizuri miti itunzwe. Najua huku kidogo mnauelewa kutosha na mnaufahamu na mmehamasika. Lakini kuna maeneo mengine mifugo ni mingi na mifugo inaharibu sana miti ambayo tunaotesha. Hata mwezi wa masika iliyopita, mwezi wa pili na watatu tulipanda miti, lakini katika baadhi ya maeneo ile miti haionekani. Sisi kama shirika kila mwaka tuna lengo la kuotesha miti milioni 1.5 ambayo hiyo tunapataje hiyo target? Tunaipata hiyo target kutoka kwenye vile vikundi 653 nilivyotaja. Kwa hiyo kila kikundi kinakaa chenyewe na of course tukiwa tuna facilitate wakisema kwamba sisi kwa mwaka huu tunaweza kuotesha miti ngapi? 10,000, nyie 15,000, nyie. Wakishakubaliana yale malengo yanaandikwa. Kipindi cha corona tulikuwa na miti michache, lakini tuliendelea kuotesha miti ya kutosha na ilitusaidia sana. Kwa hiyo kwa upande huo kwa kweli tunamshukuru Mungu. Hali ya hewa ni nzuri. Mvua ambazo zilikuwa zinanyesha kidogo kwa sasa hivi mvua zinanyesha, vyanzo vya maji vimekaa vizuri. And mobile phone company Vodacom has enabled 100 mothers and their infants to benefit from premium health insurance services in Zanzibar through their Sambaza Shangwe Gusa Maisha program being implemented of their corporate social responsibility policy. Ambapo tutaenda kumpatia bima ya mwaka mmoja mama pamoja na mtoto wake. Hii ni bima kubwa ambayo itawapatia matibabu aidha ya kulazwa au ya kuja na kuondoka, yaani inpatient pamoja na outpatient. Kwa Tanzania nzima bima hii itanufaisha watoto 1,000 pamoja na kina mama 1,000, lakini kwa Zanzibar hapa visiwani Zanzibar ni kina mama 100 pamoja na watoto 100 watanufaika na bima hii ya afya. Matatizo ambayo yatatokea baada ya kujifungua kwa mama na mtoto, na mama atakapopata bima hii itamsaidia, atawahi kukimbia hospitali, hatarudi nyuma kusema kwamba mimi siwezi kupata tiba, sina pesa. Kwa hiyo itamsaidia kuweza kutibiwa haraka. Hii ni njia moja ama nyingine kuweza kupunguza vifo vya mama na mtoto. Nashukuru kutokana na hiyo huduma ambayo mlotuletea hapa mpaka kwa sasa hivi. Yaani nitashukuru sana kupata hiyo huduma. Bima itanitolea wasiwasi pale ambapo pengine nitakuwa sina pengine kipato kidogo, sina pesa pengine vile. Nitakapokwenda kule nitapata huduma pengine nzuri. Kwa hiyo nitashukuru. Itakusaidia katika maisha. Itanisaidia. Well, that is the end of National News. Business News is next after the break. Welcome back, and in business news tonight. The Russian embassy in Tanzania today held a virtual cashew sector meeting between Tanzanian cashew producers and Russian companies with the aim of establishing trade ties between the two countries and increase Tanzanian exports to Russia. Russian imports of Tanzanian cashews last year was very small, about 100 tons. And just one company represented from the Russian side, one of the biggest retailer in Russia called Magnit, they said that they
themselves can double this amount. So I think that we are aiming at very big numbers. This is an opportunity for us as a Tanzania Investment Center. We're being used it very well to promote and to state what we have in Tanzania in terms of cashew processing. So we encourage some of the companies from foreigners to invest, especially on the processing of the cashew nuts, instead of exporting that as a kernel. Still, we have the opportunities for more cultivations of cashew. Ni sekta moja ambayo kwa sisi hapa Tanzania imeanza miaka mingi na imekuwa haiendi, lakini kwa wakati huu kutokana na bodi ya korosho sasa hivi na nguvu zake wanavyoziweka na serikali inavyoiweka, changamoto zimepungua. Kwa mfano sisi wabanguaji tulikuwa na shida kubwa sana ya kupata korosho za kubangua kwa sababu zinatoka nje zaidi na wanunuzi wa nje wanachukua kwa bei kubwa kuliko sisi wabanguaji wa ndani. Lakini kwa sasa hivi kutokana na ushirikiano mzuri wa serikali na bodi ya korosho, sisi wabanguaji tumepata fursa ya kuweza kwenda kununua moja kwa moja kutoka kwa wakulima, ambapo imetupunguzia sana ule ushindani. The number of tourists visiting Zanzibar has continued to grow following the start of the flight services from Europe to Zanzibar provided by Discovery Air Company, with the first group of tourists to fly with a plane coming from Germany. Abiria 121 na itaondoka na takriban abiria 155, lakini uwezo wa ndege kubeba abiria ni abiria 283. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri na pengine tunategemea mwakani inaweza kuongeza safari zake au kuongeza ndege nyingine kwa mujibu wa mazungumzo yetu. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri kwa uchumi wa nchi yetu. Kama mnavyojua, tumepata ongezeko kubwa sana la abiria na tunategemea kuvuka malengo ya kuwa mpaka na abiria 200 milioni 2 kwa mwaka. I'm planning to stay for 8 days in Zanzibar. What is so special for Zanzibar that you came here? It's the beach and the island. Yeah. I want to see it. I want to enjoy the silence and the sea and the beach. I saw pictures in a magazine and I decided I want to see this special place, and now I'm here. The government has said despite existing trade and investment relations between Tanzania and Oman, more needs to be done to strengthen the ties in order to increase business and economic development in the two countries. More efforts need to be done. I urge the business community from both countries to engage more and increase trade investment between our two countries. Excellency, I'm delighted that the government of Oman has decided to build a cultural center in Dodoma. This is a landmark project and clear testimony of our shared history and heritage. The government of Tanzania is committed to working closely with the Sultanate government to make sure the project is successful and executed by providing necessary support, including plots for other purposes. I wish to take this opportunity on behalf of the government of Tanzania to express our gratitude to His Majesty Sultan Haitham bin Tariq, the government and the friendly people of Oman for such important decision. Your Excellency, to conclude, I would like to take this opportunity to reassure the government of Oman, the government of the United Republic of Tanzania, and the Revolutionary Government of Zanzibar are committed to working closely with the government of Sultan Oman by exploring new areas of cooperation. May the friendship and brotherhood between Tanzania and Oman continue to flourish, bringing the prosperity and well-being of our nations and our people. Change between Oman and Tanzania, and more of FDI into Tanzania from Oman. To tell you the truth of that, this shows a very good sign of friendly investment ground which has been set by the government of Tanzania. So I'd like to thank the government of Tanzania for welcoming FDIs from Oman to here and facilitating for them and make it possible for them to invest freely. Thank you very much to Tanzania, and thanks to both governments for putting initiatives toward that.
Well, that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. More than 200 golfers from Africa, Asia and Europe are taking part in the NCBA Tanzania Open 2023 with teed off today in Arusha. Na siku zote tunasema kama serikali, michezo ni ajira, michezo ni uchumi. Kinachofanyika leo hapa ni hayo mambo mawili, ajira na uchumi. Wanayecheza ni wachezaji wa kulipwa, ambao mshindi anakula shilingi za Kitanzania milioni 10. Yaani akishapiga hapa akashinda anaweka milioni 10 mfukoni. Tanzania Open. Leo mashindano yameanza na tee off kwa professionals na division A, na amateurs watacheza kuanzia Jumamosi. Mashindano kwa professional division A ni ya siku 4. We commit our support to golf in Tanzania, and we'll continue supporting golf even next year when we hope to have even a bigger tournament. As I've seen a great passion for sport in general in Tanzania, with an Africa Football League Open, the first edition in Tanzania, in Dar, and the market has come towards us with so much passion. A 3-day basketball training for children of age between 6 and 12 has started today at the Don Bosco grounds in Dar es Salaam. Kupata bahati Tanzania kuhost hii FIBA mini basketball. Kwa hapo tuna watoto wa kike na wa kiume miaka 6 mpaka 12 ambao wametoka kwenye mikoa tofauti tofauti hapa nchini Tanzania. Wamekuja wakiongozana na makocha wao ambao wanakuja kwa ajili ya mafunzo ya siku 3, yani leo Alhamisi, Ijumaa pamoja na Jumamosi. So tuna coaches ambao wametoka FIBA wenyewe, then kuna coaches ambao wamechaguliwa na FIBA wako 15 ambao wameongozana ni kutoka nchi tofauti. Naendelea vizuri, ni mafunzo ya watoto wadogo. Haya yanasaidia sana katika kuhakikisha kwamba mbele ya safari unakutana na wachezaji ambao wameanza wakiwa wadogo, wana misingi yote ya kucheza mpira wa kikapu. Kwa hiyo ni aina ya mazoezi ambayo watoto wanayafurahia, watoto wanayafanyia kazi. And more than 26 cyclists are expected to participate in the Enduro motorcycle competition scheduled to take place this weekend in Misugusugu Coast region. Wapenzi wa shiriki na watazamaji na wafuatiliaji wa mchezo wa pikipiki na mashindano ya pikipiki hapa Tanzania kuhusu onyesho letu au mchezo wetu wa mwisho kwa mwaka huu, lakini miongoni mwa mfululizo wa michezo ya mwaka huu na miaka iliyopita wa Enduro utakaofanyika tarehe 25 na 26, yani Jumamosi na Jumapili ya mwezi huu, yani wiki hii, mwishoni mwa wiki hii, weekend hii kule Kibaha Misugusugu. Jumamosi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 8 mchana itakuwa ni shughuli ya kuandikisha wachezaji wote, na pia kutakuwa na muda wa jioni. Baada ya kufanya uandikishaji watafanya mazoezi kwa ajili ya kufanya mchezo wenyewe Jumapili. Kwanza niwaeleze klasi ambazo zinacheza. Tutakuwa na beginners ambao ni wale wachezaji wanaoanza ile mchezo wenyewe kwa sasa. Tutakuwa na bodaboda. Hizi bodaboda za kawaida nazo tunawashirikisha washiriki katika mchezo wetu. Baadaye kuanzia kwenye saa 3:30 siku hiyo Jumapili wataanza watu wa intermediate na experts. Well, that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.